Namaskar, Amma. Good afternoon, everybody. Today here to tell you a success story of one of the case which we recently did at Medicover. This is done first time in the Warangal, a treatment of complex arrhythmia. Arrhythmia is the abnormal rhythm of the heart. So this patient, Janaki, she is a 50-year lady. She came with a complaint of palpitation. ఎక్కువ ధడతోనే వచ్చింది. Her pulse rate at the time of admission was 250 beats per minute. Normal pulse rate is between 60 to 100. This case had a pulse rate of 250 because of the condition what we call as a supraventricular tachycardia. So she had got an extra wire in her heart, in the conduction system of the heart. This is called as WPW syndrome, where there is a extra, in addition to normal conduction system, there is an extra wire into the heart. This was located on her case on the left side, what we call as the left lateral pathway. So because of this pathway, she was getting recurrent SVTs since last 3 months. Every time when the arrhythmia was triggered, her heart rate used to go up to 250, pulse rate BP used to drop to 50-60, and she used to have a significant symptoms. The acute treatment of this case is with IV injections by adenosine, but the permanent cure of this condition is by cutting this wire by mapping under the electrophysiological study and ablating that pathway, what we call as the EP study and RFA. This case was a little tricky because it was on the left side of the heart. For that we have to do a small hole on the left side, what we call as a transeptal puncture. With that puncture we go on to the left side, map the pathway and then ablate it with the energy, RF energy to burn it so that the treatment is permanent and cure and it doesn't come back. So with this advanced way of the treating, we ablated her left lateral pathway and she is cured of the illness. This palpitation will not come back to her again. This EPRFA on the left side is done first time in the Warangal. We did 3 such cases in last 2 months and all cases are doing good and having an excellent recovery. ముందుగా మెడికల్ యజమాని అలాగే సంతోష్ సార్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మాది ఎటునార మండలంలో కొండయ్య చిన్న విలేజ్. మా అమ్మకి హార్ట్ బీట్ ఎక్కువ రేజ్ అవ్వడం వల్ల తీసుకురావడం జరిగింది సంతోష్ సార్ దగ్గరికి. అయితే సార్ 15 days ముందు చెప్పారు ఒకసారి సార్ కన్సల్ట్ అయినప్పుడు, మీ మమ్మీకి ఇట్లా వైర్లాగా వచ్చింది, దాన్ని సర్జరీ చేయాలని చెప్పిన తర్వాతకి అన్న ఇక్కడ కొంచెం వరంగల్ ఇంతవరకు జరగలేదు, హైదరాబాద్లో చేయించుకుంటారా ఇక్కడ చేయించుకుంటారా సార్ అడిగారు. హైదరాబాద్ అంటే మాకు అంత ఏం తెలియదు సార్, మీరు ఇక్కడ చేయించండి అని అంటే సార్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ టైం అంటే మా అమ్మకి జరిగిన సర్జరీ ఇక్కడ వరంగల్లో చేయడం, దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా సార్ చేయించినందుకు సార్ ఇప్పటికీ రుణపడి ఉన్నాను. అలాగే ఈ ఫెసిలిటీ వరంగల్ నాకు కల్పించినందుకు మెడికల్ హాస్పిటల్కు నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ. EPRFA are done since last 2-3 years in the Warangal, but especially this left-sided pathway which requires transeptal puncture, going on the left side, mapping the heart and doing with the 3D mapping. This was done first time in the Warangal, and with the excellent advanced technology, we could cure her for the disease for a lifetime. So she don't have to take any medication. She is cured of the disease for lifetime, and this palpitation will not recur again. Wiring system in the heart. In these cases, there is only extra one. So when the current goes via that extra wire, there is a short circuit and pulse rate suddenly increases. The disease is there since birth, but this manifests at the age of 40 to 60. This age like the symptoms by type, it is there from the birth. ECG తోనే డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. ECG లో కొద్దిగా వేరే వేవ్ యాక్టివిటీ WPW సిస్టమ్ డెల్టా వేవ్, ECG ఈక్వల్ తోనే మీరు డయాగ్నోస్ చేస్తా. డ్యూరింగ్ ద ఎపిసోడ్ పల్స్ రేట్ చాలా ఎక్కువ పోతుంది, 250 240 ఎట్లా పోతుంది. సో టెంపరరీ మెడిసిన్ తోటి కొన్ని రోజు టైం దొరుకుతుంది, బట్ మళ్ళీ అవుతుంది. ఈ పేషెంట్ కి కూడా 15 days బ్యాక్ చెప్పింది ఇది మళ్ళీ రావచ్చు, తొందర చేయండి. But they have some issues to going to Hyderabad, financial issues and everything. They could not go. In 15 days of medication, she had a second episode. But second time they agreed, we ablated it, now she is cured.